Hello viewers, welcome back to Rocky Diaries. Welcome to Rocky Trails and Mountain Tales, Colorado. ఈరోజు మనం చూడబోయేది నా మొదటి 14 ప్రయాణం. సో ఈ 14 ఎక్కడానికి అంటే 14 అంటే ఏంటంటే 14,000 ఫీట్ హై ఉండే పర్వతాలు. సో మనకు పర్వతం ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అంటే 10,000 11,000 అక్కడ వరకు రోడ్స్ ఉంటాయి దాదాపు. సో అక్కడ ట్రైల్ హెడ్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాటికి. ట్రైల్ హెడ్ అంటే ఆ ట్రైల్ యొక్క తల అంటే ఎక్కడైతే ట్రైల్ స్టార్ట్ అవుతుందో సో అక్కడి నుంచి మనము మన ప్రయాణం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అక్కడి నుంచి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ పేవ్డ్ రోడ్ ఏమి ఉండదు, బట్ ఒక గాలి బాటలాగా ఉంటుంది, అక్కడ నడుచుకుంటూ పోతూ ఉంటాము. అట్లాగే మనం 13,000 అడుగుల ఎత్తు వరకు కూడాను ఆక్సిజన్ ఉండడం వల్ల అక్కడ చెట్లు ఉంటాయి. కానీ 13,000 అడుగులు దాటిన తర్వాత అంతా కూడాను పర్వతము మొత్తము బాల్డ్ అవుతుంది, మొత్తం చెట్లు ఉండవు అనమాట. అక్కడి నుంచి నీకు రాళ్ళు, రకరకాల రాళ్ళ పరిమాణాలు మారుతుంటాయి. ఇప్పుడు నీకు 13,000 అడుగుల దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి చిన్న రాళ్ళలాగా అట్లా అవుతుంటుంది అనమాట. ఇంకొంచెం పోయేసరికి పెద్దది అవుతుంది. అట్లా 14,000 ఫీట్ అయ్యేసరికి హ్యూజ్ బోల్డర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు ఆ ఫైనల్ దాంట్లో ఇంకా దాదాపు మనం చేతులతో ఎక్కాల్సి వస్తుంది. సో దట్స్ ఏ టోటలీ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అయితే అక్కడ 2 ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి, హైట్ ఎక్కువ ఉండడం వలన మనం అఫ్కోర్స్ మనమేమో ఎలివేషన్ ఎక్కుతున్నాము, సో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కావాలి. మళ్ళీ హైట్ పెరగడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. అవి 2 ఛాలెంజెస్ అనమాట. సో అది నేను అంతకుముందు ఒక ఫస్ట్ 12,000 ఫీట్ చేయడము, 13,000 ఫీట్ అట్లా అంటే మనం అంత నేను టూ మచ్ ఫిట్ ఏం కాదు. ఐఎమ్ నాట్ టూ బిగ్ హైకర్. సో మోడరేట్ కూడా చెప్పలేం, కానీ వెరీ నార్మల్ అండ్ బిగినర్ హైకర్ అనమాట. నేను చాలా స్లో హైకర్ని. సో అందుకని నేను మామూలుగా స్టార్ట్ చేసేది చాలా ఎర్లీగానే స్టార్ట్ చేస్తాను నా హైకింగ్. సో ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్. అది జూలైలో వెళ్తే ఇంకా అప్పటికి మంచు కరగలేదు అనమాట. సో ఐ హ్యాడ్ ఏ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్. ఏంటి అంటే నేను వచ్చేటప్పుడు ఆ మంచులో నా కాలు కూరుకుపోయింది. బై ద టైం అంటే అక్కడ ఎవరు లేరు, అందులో అక్కడ మంచులో ఎవరి బాట వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు, మీరు చూస్తారు. సో అది కాలు కూరుకుపోయింది. అండ్ దెన్ సమ్హౌ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు పుల్ ఇట్ అవుట్. కానీ నా షూ ఉండిపోయింది కింద. నేను లోపల చెయ్యేమో పోవట్లేదు దానికి. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ వన్, అంటే అక్కడ ఎవరైనా వస్తారా అనేసి. ఇంతలోపల ఎవరో ఒకతను అమెరికన్ వచ్చాడు. సో హీ వాజ్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ మై షూ. అది షూ లాగలిగాడు అనమాట. అది నాకు అప్పుడు అనిపించింది, నేను ఇవన్నీ ఎందుకు నాయన అసలు. ప్లస్ కొన్ని తెలుసుకుంటాం కదా. సో ఆఫ్టర్ దట్ అసలు నేను ప్రయాణం ఎప్పుడు కూడా తెల్లవారు 4 ఆ టైంలో నేను ట్రైల్ హెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసేవాడిని, అంటే ఇంత స్లోగా ఎక్కుతా కదా నేను అనేసి. సో లెట్స్ వాచ్ బేర్ స్ట్రెట్. దట్ మై ఫస్ట్ 14 ఐ వాజ్ వెరీ థ్రిల్డ్ అనమాట. సో దీనికి నేను ఒక గోప్రో బై చేస్తుంటాను, దాంతో షూట్ చేశాను. కొంచెము షేకీ అట్లా ఉంది. ప్లీజ్ బేర్ విత్ దట్ వన్. Hi, good morning. We are going to start our journey towards Bear Strait. Bear Strait. 7 అయింది, అందుకని అందరూ చాలామంది వచ్చేసారు ఇక్కడికి. పైన ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇది రంపపళ్ళు అంటే సాట్ అవుతుంది. అటువైపు నుంచి కూడా ఇట్లా వెళ్ళి మౌంటైన్స్ వెళ్తారు. బ్యాక్ సైడ్ మౌంటైన్స్ ఉంటుందట, అంత నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనం ఇంకా ట్రైల్ హెడ్ ముందుంది. అట్లా మొత్తం కిందకి దిగేసేసి దెన్ ఇంకా గేర్ అవన్నీ వేసుకున్నాం. ఎస్, స్టార్ట్ అయ్యాం ఇప్పుడు. ట్రైల్ హెడ్కి మేబీ 1/2 మైల్ ఉంటుందేమో. ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో. చాలామంది వచ్చేసారు.
ట్రైల్ హెడ్, మౌంటైన్ బై స్ట్రైట్ మౌంట్ ఈవెంట్స్ రెండు కలిపి చేయొచ్చు. ఆ సాటూత్ పై నుంచి వెళ్ళాలి. అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ అక్కడికి వెళ్ళాక చూద్దాంలేండి. అది ఆల్మోస్ట్ దొగేడుతూ వెళ్ళాలి. అటు కాలు వేసుకుంటే రియలీ షార్ప్. అది అది క్రాస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. మొదలు పెడదాం అయితే. ఇంకా కొండ ఎక్కే ముందు కొంచెము టౌన్లోకి వెళ్ళి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. పొదల మధ్యలో నుంచి నడవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం కిందకి దిగుతున్నాం. మాల్ బయట అంటే కింద 60 degrees ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి 45 degrees ఫారెన్హీట్ అవుతుంది. ఇంకా మనం పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఇంకా తగ్గుతుంది. మేబీ సమ్ 30sకి వెళ్ళొచ్చేమో. అంత హాట్స్లో ఈ పొదల మధ్యలో నుంచి కొంచెం వాళ్ళు చెక్క బెంచ్లాగా వేశారు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4 years బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్లాగే ఉండింది. మరి ఎప్పుడు ఇది రీసెంట్గా వేశారంటారు మరి తెలీదు. మేబీ 10 years బ్యాక్ వేశారేమో. లేకపోతే ఈ కింద ఈ బురదల్లోంచి నడవాల్సి వచ్చేది. నీళ్ళ మీద ఐస్ ఫామ్ అయింది. ఈ క్రీక్ దాటాలి. ఇక్కడ ఫ్లో ఎక్కువే ఉంది. జనాలేమో కొంతమంది అటువైపు వెళ్తున్నారు. మేబీ అక్కడ నేరో ఉంది. అదే షూస్ ఎక్కువ వెళ్ళాలి. తడిసాయంటే మళ్ళీ లోపల సాత్వం చిరాకు అయిపోతుంది. జనాలు కొంతమంది దూకుతున్నారు. ఇక్కడ వరకు ఒక ఆమెకి కాలువ మెలిపడిందేమో. సో తరుచుకోద్దు. ఇక్కడ లాగ్ ఉంది. ఇట్లా క్రాస్ చేసేట్టు వెళ్ళచ్చు అంట. ఒక పావు దూరం నడిచుంటా. పావు ఇంకా యాక్చువల్గా మౌంటైన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. మనం పార్కింగ్ ఇక్కడ ఉంది. అక్కడ పైన నడుస్తుంది, జనం నడుస్తుంది. ఇది ఎక్కి మళ్ళీ బ్యాక్ వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ బ్రేక్ ఇక్కడ. కొంచెం వుహాన్ హై చలంగా. వాడు ఇంత బుడ్డోడు వాడు ఎక్కుతున్నాడు. ఆ సినిమాలో చెప్పినట్టు ఊరు చూడాలంటే కళ్ళు మూసుకో అట్లా. ఇక్కడ సెలగారు చెప్పుడు ఇక్కడ వినిపిస్తుంది కానీ అది కనిపించట్లా. మేబీ ఆ పొదల మధ్యలో నుంచి ఇక్కడ పారుతున్నట్టుంది. ఇక్కడి నుంచి చాలా ఛాలెంజింగ్ అట. ఇక్కడి నుంచి స్టీప్ అట్లా పెడుతూ పోతుంది. అందుకనే జనాలు చాలా స్లోగా నడుస్తున్నారు. ఇట్లా పైకి చూస్తే ఎక్కడ ఒకటైతే దిగడం ఇంకా ఛాలెంజ్. మోకాళ్ళ మీద చాలా ప్రెషర్. లాస్ట్ టైం కూడా ఇక్కడ వరకే వచ్చి ఆగిపోయాను నేను. ఇక్కడ నుంచి విండ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్. ఇక్కడ లాస్ట్ టైం అసలు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చేతులు ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి. నేను ఏముంది అని చెప్పి గ్లౌజ్ తీసుకొచ్చుకోలేదు. ఈసారి అన్నీ తీసుకొచ్చా.
I can see that. సాట్ చేద్దాం ఎప్పుడు ఒకప్పుడు. No. Oh, it's beautiful. Kind of like a, ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకోవాల్సిందే. yeah. Yeah. That's a good hike. Yeah, thanks. But you know what? More and more people that have done it. చాలా దూరం వచ్చాం. కొంచెం సేపటి నుంచి ఇంకా మంచు మొదలవుతుంది. స్నోలో జనాలు నిదానంగా వెళ్తూ ఉన్నారు అక్కడ. ఆడవాడు స్లైడ్ అయితే వస్తున్నాడు. స్కీయింగ్ చేస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్. అవన్నీ చిన్న చిన్నగా లైక్ వాటి మధ్య నుంచే వచ్చాం మనం. సాటూత్ పక్కనే ఉన్నాం మనం. ఇప్పటి వరకు ఒక ఎత్తు, ఇప్పటి నుంచి అది ఒక స్టెప్ ఆ చివరి దగ్గర. అక్కడి నుంచి ఈ చివరి వరకు నడుచుకు రావడం ఒక ఎత్తు. అక్కడి నుంచి ఆ పైకి ఇక్కడ ఇంకో ఎత్తు, 3 స్టెప్స్. ఇంకా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతాయి. అగా ఇప్పుడు అన్ని పర్వతాలన్నీ మన కింద ఉన్నట్లు వచ్చేస్తుంది. స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంది. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ హైట్ ఆఫ్ సాటూత్. Okay. స్నో మెత్తగా ఉంటే ఈజీ దిగడం. ఇది గట్టిగా ఉంది. దీని మీద జర్రం జారిపోతుంది. ఇవి చూస్తూ కొంచెం సేపు నిలబడితే అలసట ఎంత పోతుంది. కొంచెం పైకి వెళ్తే అసలు ఆక్సిజన్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. ఎవరి దారి వాళ్ళు వేసుకుంటున్నట్టున్నారు. వాళ్ళందరూ వేరే దారిలో వస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చాలామంది ఈ దారిలో వెళ్ళారు. నేను అనుకుని ఈ దారి పట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ఎవరు కనిపించట్లా. నాకు తోడెవరో వస్తున్నారు. ఉదయం వాళ్ళు ఇక్కడ నడిచినట్టున్నారు. ఉదయం సూర్యుడు ఉంటాడు కాబట్టి అప్పుడు స్నో కొంచెం పొడిగా పొడిగా ఉంటుంది. కాలు లోపలికి వెళ్తుంటుంది కానీ జారు. ఇప్పుడు జర్రం జారిపోతారు. చిన్న నట్స్ తింటున్నా, కొన్ని డ్రై నట్స్, జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, పికాన్, షుగర్ దానికోసం అని చెప్పేసి మన గుడ్. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, షుగర్ లెవెల్స్ రెండు కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే చాలు. నిదానంగా ఎక్కేయచ్చు. 3 గంటల యావరేజ్ యాక్చువల్గా. మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే 3.5 గంట అయినట్టుంది. ఇంకా వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఇట్స్ 5 అవర్స్ పడుతుంది సమ్మిట్కి వెళ్ళేసరికి. మళ్ళీ బ్యాక్ కూడా పోయే కొద్దీ కష్టం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం ఫాగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంకా స్నో పడ్డము. సో అట్లీస్ట్ 1 కల్లా పైన స్టార్ట్ అయితే But I don't
ఇంకా లాస్ట్ 2 స్టెప్పులు ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఎక్కేసా. లాస్ట్ పార్ట్ చేతులతో ఎక్కాలి ఆల్మోస్ట్. ఇంకొక పార్ట్ ఎక్కామంటే బ్యాగ్ ఇవన్నీ అక్కడ పడేసి అది జస్ట్ 1/4 మైల్ అనుకుంటా. దట్ మే బీ ఈజీ. అమేజింగ్ వ్యూస్ అసలు. మౌంట్ ఇవెంట్స్ దీనికంటే పెద్దది. కొద్ది స్టీప్ అవుతున్నట్టుంది. అడుగులు వేస్తుంది, అసలు వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ ఇంకా లాస్ట్ ట్రిప్కి వచ్చేస్తాం అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఎన్ని గంటలైనా సరే నేను రెస్ట్ తీసుకున్నా సరే ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. అక్కడక్కడ గుర్తుల కోసం, ట్రైల్ గుర్తుల కోసం ఇట్లా పెడతారు. హెడ్లోకి వచ్చేసాం. ఒక క్లియర్ స్కై ఉంది, అందుకని ఎంతసేపు అయినా పర్లేదు. Finally at the bottom of the summit. This is the summit. These rocks are very, it's like, this is the fun part. I made it very quickly. చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది ఇది. టైట్గా ఒక రాయి మీద నుంచి ఇంకో రాయికి జంప్ చేసుకుంటే అట్లా అట్లా వచ్చేసాం. మధ్యలో స్నో ఉన్న చోట కొంచెం బైపాస్ చేసాం ట్రైల్. ఇక్కడ ట్రైల్ అసలు ఎక్కడుంది కూడా కనిపించట్లేదు, అక్కడ రాళ్ళ గుట్ట. సో ఇంకొంచెం సేపట్లో ఈ పర్వతాలన్నిటికంటే పైన ఉంటాం మనం. గోయింగ్ టు స్లైడ్. I'm thinking about it. I'm thinking just whatever. I'm ready for it. Capturing your moment. You're gonna put it on YouTube. You can do it. You don't really need to. Just, watch out. Oh. Okay, let's go. రోడ్ లాగా కనిపించట్లేదు ఇక్కడ, అందుకని ఎవరి మార్గం వాళ్ళు ఎత్తుకుంటున్నారు. కొంచెం కొంచెం అయితే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇదేదో ట్రైల్ అనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ దట్ ఈస్ ద సమ్మిట్, 14,000 feet high. పాత్ వాళ్ళు నడిచేదంతా కొంచెం ఇంత మంచుతో ఉంది, అందుకని ఆ రాళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ రావాల్సి. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఒక్క పక్కే పర్వతాలు కనిపించేవి, ఇప్పుడు చుట్టూ మన చుట్టూ పర్వతాలే. ఇది బాగుంది తమాషగా. లేక్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. ఎడ్జ్ లాగా ఉంది చూడ. అది హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పాయింట్. అది కార్లో వెళ్ళొచ్చు అయితే అక్కడికి, కార్లో వెళ్తూ ఉన్నాయి కదా. There you go. Do I press anything? No, it's already on. It's already on? Okay. Yeah. There you go. Perfect. I'll just take off. Sure.
That's Mount Evans, right? Yeah, that's Mount Evans. You can like drive up till there. Thank you. You're welcome. You're from Denver? Ravi? Oh, Ravi. Nice meeting you. Maybe see you around next 14. Yeah, sure. Definitely. Next week. Yeah. ఎప్పటి నుంచి ఇద్దరు కలిసారు. ముంబై నుంచి జ్ఞాపకాలన్నీ మళ్ళీ వచ్చాయి. ఒకతను ముంబై అట. ఇక్కడ ఎక్కేసాం. దిగడం చాలా కష్టం. I'm dedicating this 14 to my GoPro. నేను అనుకున్నాను అనమాట, ఈ GoPro నేను ఇప్పుడు కెమెరా తీస్తాను కదా, ఈ 14 ఈరోజు ఎక్కలేకపోతే నేను దీనికి అర్హుని కాదు అనుకున్నాను. సో ఐ వాస్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్. ఐమ్ హ్యాపీ. ఇక్కడ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. నొప్పులు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. మనకు దాదాపు వచ్చి ఇప్పుడు ఎంత 2:31 అంటే మనం 7కి స్టార్ట్ అయ్యాం. 3, 2, 5, 7 గంటల టూ మచ్ ఆఫ్ టైం. అంత టైం తీసుకోరు కానీ మనకైతే ట్రైలర్ లేదు కదా, అటు ఇటు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. టఫెస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఆ 2 రాళ్ళు దిగేసాం. ఇప్పుడు ఇంకొక అక్కడ మొత్తం మంచు ఉంది కదా, అక్కడ స్లైడ్ చేయాలి. చూద్దాం. మేఘాలు వచ్చేసరికి నేడొచ్చింది, చలి నేడొస్తే. Thanks for watching.